Υπάρχει επίσης στους πνεύμονες. And the other area I said is the immune system. Επίσης, που αλλοεπιδρά στο νοσοποιητικό σύστημα. Which is designed to protect us from attack from viruses and bacteria and cancer cells. Επίσης, προστατεύει το σώμα από αλλαγές που προκαλούνται από μικρούς οργανισμούς που ειδισδύουν, όπως είναι τα βακτήρια, οι ιοί και τα καρκινογενή κύτταρα. So you may ask, how does it work? Πώς δρά? I believe it provides these essential micronutrients that we are missing in our diet. Μας δίνει τα απαραίτητα μικροθρεπτικά συστατικά, τα οποία δεν έχουμε στην καθημερινή μας διατροφή. It reduces infection. Μειώνει τις λοιμώξεις. It has a natural anti-inflammatory action. Έχει αντιπλημμονώδη δράση. That's why it helped Alison. Γι' αυτό ακριβώς βοηθήθηκε και η Άλισον, η ασθενής. And all these things together promote cell growth, which is what healing is all about. Και όλα αυτά βέβαια προάγουν την ανάπτυξη των κυττάρων που οδηγεί αυτό στην επούλωση. Now, if you want to get benefit from aloe vera for yourself, your family, your friends, you must drink it at a reasonable amount every day. Αν θέλετε να δείτε τα ωφέλη, θα πρέπει καθημερινά σε λογικές ποσότητες να πίνετε το προϊόν αυτό. I tell my medical colleagues this, and they are very disbelieving, very skeptical. Το λέω και στους συναδέλφους και είναι αρκετά καχύποπτοι και αρκετά δύσπιστοι. As you can see. Όπως θα δείτε. They're not a happy bunch. Δεν χαίρονται καθόλου. When I tell them that it tastes awful, όταν τους λέω ότι έχει απέσια γεύση, they're even more unimpressed. Δεν τους εντυπωσιάζει καθόλου. But you have to take it, despite the taste. Παρά τη γεύση του όμως πρέπει να παίρνετε το προϊόν αυτό. Okay, ladies and gentlemen, I think it's time for a break now. If we could be back in about 5 minutes. Thank you very much. Για 5 λεπτά. Welcome back, everybody. I would like to talk to you now for the next half an hour on my favorite subject in medicine, which is the skin. Θα ήθελα λοιπόν για την επόμενη μισή ώρα τώρα να σας μιλήσω για το πολύ αγαπημένο μου θέμα στην ιατρική, το δέρμα. Some of the slides that you will see are clinical slides and may be disturbing to you. Κάποιες από τις διαφάνειες που θα δείτε, επειδή ακριβώς περιλαμβάνουν μια κλινική εικόνα, μπορεί να είναι πολύ δυσάρεστες. I will quite understand if you leave the room or you close your eyes. Θα το καταλάβω αν φύγετε από την αίθουσα ή κλείσετε τα μάτια σας. Usually, if I have time, I put a little paper bag on every seat, as they do in aircraft, just in case. Συνήθως όταν έχω χρόνο βάζω αυτή την χάρτινη σακουλίση που υπάρχει και στα αεροσκάφη πίσω από κάθε θέση. This is a cross-section of the skin, and I will show you which part we are interested in. Εδώ βλέπουμε μια διατομή του δέρματος και θα σας δείξω ποιο κομμάτι μας αφορά περισσότερο. It is this bit. Αυτό εκεί. The epidermis. Η επιδερμίδα. Just notice here how thick the cells are and how thin they are when they move up to the surface. Βλέπετε πόσο πιο λεπτά γίνονται τα κύτταρα όσο ανεβαίνουν προς τα πάνω και πόσο πιο παχιά όσο είναι προς τα κάτω. This process takes 21 to 28 days in normal skin. Σε ένα φυσιολογικό δέρμα αυτή η διαδικασία χρειάζεται 28 με 21 μέρες. So when you give someone some gel, you must make them promise to take it for at least 1 month. Έτσι λοιπόν όταν χορηγείτε ζελέ πρέπει να οπωσδήποτε ο ασθενής να το πάρει για 1 μήνα τουλάχιστον. To see the effect on the surface of the skin. Για να δούμε τι επίδραση θα έχει στην επιφάνεια του δέρματος. So let's look at some basic statistics. Να δούμε κάποιες στατιστικές. We know that skin disease in the community is very common. Ξέρουμε ότι είναι πολύ συνηθισμένες οι δερματοπάθειες. There are 1 in 3 of us in this room who suffer from some form of skin problem. Ένας στους 3 εδώ στην αίθουσα σίγουρα θα έχει κάποιο δερματικό πρόβλημα. But we don't normally go to the doctor. Απλά συνήθως δεν πηγαίνουμε πάντα στο γιατρό. This is a slide from a skin department in a local hospital.
Αυτό είναι slide από τμήμα δερματολογίας σε ένα νοσοκομείο. The iceberg shows the huge number of people who are not getting treatment under the water here. Βλέπουμε λοιπόν το παγόβουνο και κάτω από το νερό αυτό που φαίνεται είναι ο αριθμός των ατόμων που δεν λαμβάνουν θεραπεία. 10% reach the general practitioner or family doctor. Μόνο 10% πηγαίνει στον γενικό παθολόγο, στον οικογενειακό γιατρό. Only 2% see the specialist, the dermatologist. Και μόνο 2% πηγαίνει στον ειδικό, στον δερματολόγο. So you can see that the specialists see very little skin disease, only the rare ones and the very severe common ones. Έτσι λοιπόν στους δερματολόγους φτάνουν πολύ λίγες περιπτώσεις, μόνο οι πιο σοβαρές και οι πιο σπάνιες. I'm now going to show you the clinical slides, and this is where I started with juvenile eczema. Εδώ λοιπόν έχουμε το νεανικό έκζεμα. These children have very dry skin. Βλέπουμε λοιπόν πολύ ξηρό το δέρμα στα It παιδιά αυτά. gets inflamed in the folds of the skin, like behind the knees here. Πίσω από τα γόνατα βλέπουμε λοιπόν πόσο ερυθρό γίνεται το δέρμα. The children scratch it a lot. Και τα παιδιά το ξύνουν συνεχώς. And often infect it. Και συχνά μολύνεται. So why was this cream so good? Γιατί λοιπόν αυτή εδώ η κρέμα κάνει καλό? Firstly, it contains a very good moisturizer in the form of lanolin. Περιέχει ενυδατικά στοιχεία με τη μορφή της λανολίνης. To treat the dry skin. Για τη θεραπεία του ξηρού δέρματος. It has a natural anti-inflammatory. Έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Which helps the soreness and the itching. Που βοηθάει πάρα πολύ στην φαγούρα, την καταπολέμηση της φαγούρας. And if it gets infected, we have the antibiotic from the beehive, the propolis. Και βέβαια, αν υπάρχει σε λοιμώξη, έχουμε το αντιβιωτικό από τη μέλισσα ή η πρόπολη δηλαδή. I use it regularly in my practice now. Και εγώ τακτικά το χρησιμοποιώ στην καθημερινή μου πρακτική. This is acne of the common variety. Εδώ βλέπουμε ακμή, μια συνηθισμένη ακμή. Caused by hormonal change and a skin bacterium. Εξαιτίας των ορμονικών αλλαγών αλλά και των βακτηριδίων στο δέρμα. This skin disease in Europe is changing. Αυτή η νόσος στην Ευρώπη περνάει από κάποιες αλλαγές. Because it now affects older and older people in their 20s, 30s and even 40s. Γιατί βλέπουμε ότι τώρα πλήττει άτομα όλο ένα και μεγαλύτερης ηλικίας, στην ηλικία των 20, των 30, ακόμη και στα 40. General advice has to be to take plenty of water, get plenty of sleep, keep the scalp clean, and then I ask them to drink the gel and put on the jelly. Χρειάζεται να παίρνει κανείς να έχει πολύ νερό, να κοιμάται αρκετά, να αποφεύγει οποιαδήποτε επαφή με να πειράζει το κρανίο. Αρχικά πίνει το προϊόν, την γέλη, και από πάνω βάζει την αληθή. The jelly is good because it is a drying product and these people have a greasy skin. Η γέλη είναι πολύ καλό προϊόν γιατί μπορεί να δημιουργεί μια μορφή ξηρότητας στα άτομα αυτά που έχουν λιπαρό δέρμα κατεξοχήν. I'm not trying to make people into doctors or nurses, but I just want to show you the power of aloe vera and the variety of problems that we can help with. Απλά προσπαθώ να σας δείξω την δύναμη που έχει η Aloe Vera και πόσα προβλήματα και διαφορετικά στη φύση τους μπορεί να αντιμετωπίσει. This is the more mature form of acne called rosacea. Εδώ είναι η ροδόχος ακμή. We see here a man with a very red face. Βλέπουμε λοιπόν έναν άντρα με πολύ κόκκινο πρόσωπο. And if he were to put on just the jelly, και αν χρησιμοποιούσε μόνο το ζελέ, he would reduce the redness and be more comfortable. Θα ελαττωνόταν το ερυθρό χρώμα και θα είναι πιο άνετα. I have had a lot of success with this condition. Και είδα πραγματικά μεγάλη επιτυχία ως προς την αντιμετώπιση αυτής της πάθησης. So we don't know what causes this, but it is some chemical reaction, I think. Δεν ξέρουμε τι προκαλεί ακριβώς αυτή την ακμή, μάλλον πρόκειται για μια χημική αντίδραση. This is a very common condition.
Αυτή είναι ασυνηθισμένη η πάθηση. It is caused by a skin fungus that lives between the toes where it is very moist. It needs water to survive. Δημιουργείται από ένα μύκητα